Annyeonghaseyo, Mary Grace. Annyeonghaseyo. Okay. Nagklase mo karon day? Okay. So, mana kagkaon? Mana. So, I'm here to deliver your 1 sack of rice, 25 kilos. And you also have 5 box of choco pie. Okay. Madara nimo? Gaan ra? Okay. And that is from Ihu Jinim. Okay, bye-bye. Annyeonghaseyo. I'm Norman. I'm Madeline. This is the milk tea that we bought. So let's drink this one. Kim Young-sonim, Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo, Heartjay. So I heard you want to join the high school self-study. So before ka makasunod sa study room, I should give you 10 multiplication questions. So if maka-answer ka, then you may join the study room. Okay? Are you ready? Okay, let's start. 8 times 4. 32. 4 times 6. 24. 7 times 2. 14. 6 times 7. 42. 3 times 3. 9. 5 times 7. 35. 2 times 4. 8. 4 times 2. 8. 9 times 8. 72. 6 times 3. 18. Okay. So, congratulations. So, you may join the self-study tomorrow. Ang schedule is 1 p.m. Alright. Sige, congratulations. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Handle name, thank you for the 1,000 and for my school uniform. Kamsahamnida. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Factual Chinin, thank you for the 400 pesos and 10 kilo of rice. Kamsahamnida. Bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Gigandarni, thank you for the 500 pesos. Kamsahamnida. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Ichanggunim and Ora Chachanim, thank you for the each 100. Kamsahamnida. Bye-bye. Okay, number 1, spell guard. Hands up sa humanag kanang suwat. Okay, number 2. Happy birthday, 1, 2, 3, go! Happy birthday, Nika! Let's go! Happy birthday, Nika! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nika! Up, karon pas-pas na sini ka mo stand up. Aron mailahan nato. Okay, 1, 2, 3, pas-pas. Happy birthday, Nika! Happy birthday, Nika! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nika! Okay, happy birthday, Nika. Unsa pangatanan? How old are you? How old are you, Nika? 21.
Tarong, oy. How old are you? 12. 12? Okay, very good. Okay, annyeonghaseyo. So, I'm here with Nathan. I will do an interview with Nathan because I'm concerned about his behavior lately. Because Nathan is absent yesterday and the other day. So, absent siya, 2 consecutive absent. So, absent ka gahapon dong, o pag niaging adlaw absent ka. So, kaning mga excuse nimo pag last week, kay absent ka ani, kay nagpatuli ka. Tinuod? Okay. So, wala ka kari kay nagpatuli. Absent. Unya, pag Friday, absent. Pag Tuesday, absent. Okay, nganong absent man ka dong? Pag started sa gahapon, nganong absent ka gahapon? Nita, nagduwa og computer, nagplay og computer, ngano man? Wala ka kabaw sa tuang klase? Kabaw ka sa tuang klase, wala? Kabalo niya, nganong mas gipili man nimo ang mag-computer kaysa mo apil sa ato ang study room. Ganahan pa ka mo apil sa study room? Ganahan pa ka mo apil? Dili na. Ganahan pa mo apil si Nathan. Okay. Unya, o papili unti ka, unsa may gusto nimo? Study room or magduwa o computer? Mag-study room. Unya, nganong 1 hour ato ang klase sa study room, unya. Kanang anong ni absent man ka para mag-computer. Ni kaon na ka, wala pa. Manakagkaon. Okay. So, absent ka kay nag-computer. Ya, kabalo ka nga klase ta. So, Nathan already know that we have class and the time of the class. But still, Nathan choose to play computer. Okay. So ni-absent kay nag-computer. Unya, pag niaging adlaw, ngano absent gihapon? Computer ra gihapon. Okay. Kisa jumok? Unya. Wa ka ni patuo. Asa de mong mama? Ni trabaho mong mama. Wala ka ingon pa di mong mama. Busy mong mama. Way mo bantay nimo. Nay mong ate. Wala pud mo ingon ni mo ate nga mo eskwela na ka. Nya di lang jud ka ganahan mo eskwela na dire. Okay, tagaan ti kag last chance na ninimo ha. Okay, sit down. Please go sit down. Close the door. Shh! Ayaw, diha lang na siya. Diha na siya. Okay, Nathan, please listen. Paminaw, tarong ha. Since naana kay sa July, bago pa gani ang July dong, daghan na kay kag-absent. Mga absent na kay duha. Sige, duha na mong absent. Unya, nag-computer ha. Tagaan ti kag last chance, dapat wala kay absent karong buwana or sumusunod nga buwan. Okay? Ganahan man ka sa study room. Ganahan ra kasi mga gipang-away ni ninyo class, wala. Wala. Giaway niya si Nathan? Wala. Giaway kanila dong? Okay, wala. Kaysa may friend ni mo diri sa study room. Ako dai. Si Naiji. Okay. Uy, dapat inyo ni amigohon si Nathan ha. Okay? Kaya aron maganahan po siya maapil sa study room. Kasabot? Sabot. Okay. Nita, tagaan ti kag one last chance. Okay? Dapat wanay absent. Og mo absent pagani unsay buhaton? Tangtang na ka sa study room. Okay? Dodong ha, wati ka gihadlok ka, giingnan lang ti ka, kay aron ma-aware ka. Imong mga excuses, dili siya valid. You know na nga klase nato, pero imo pa rin gi-choose nga
computer. Giingnan na po kasi mga classmate nga magklase na pero mapili gahapon ka og computer. So I will give you last chance. This is your last warning, okay? Ay kagol ha kay og wala kay absent di masakatangtangon. Og ma-absent man gani nga valid ang reason, dapat manangid ni teacher daan, okay? Nasabtan? Kaya ra? Fighting? Okay, very good.